Good day everyone. Our topic for today is about the midpoint formula or the midpoint of a line segment. The midpoint formula or the midpoint of a line segment is the halfway point between two points can be found using the midpoint formula. So last meeting, napag-aralan natin yung distance between two points or yung distance formula. Ngayon naman, midpoint formula. So, ang midpoint formula ay pwedeng itong dalawang to, this is for the x-intercept and for the y-intercept, or simply as this. Nasaan na siya? Ayaw pang mag-next. Anong nangyari? So, ayan. So, the midpoint formula is this. Midpoint or m equals to x sub 1 plus x sub 2 divided by 2. Ito yun. Ayan, ito yun. X-intercept. And, comma, y sub 1 plus y sub 2 divided by 2. So, ito yun. Alin man dyan yung gamitin nyo? Same lang yan. Pinaghiwalay lang to. This is the x-intercept or the x-axis. This is the y-intercept or the y-axis. So, ayan, tandaan po yung midpoint formula. Magbigay tayo ng example. So, let's use it to find the midpoint between the 2 points on our grid. So, example number 1. Find the coordinates of the midpoint of the line segment joining. Ito yung first point natin, point A, negative 4 and 4, and point B, 2 and negative 2. So, tandaan yung example number 1. And for example number 2, one endpoint of a line segment is 2 and negative 2, and the midpoint of the segment is point negative 1 and 1. Find the other coordinates of the other endpoint. Kung mapapansin ninyo, dito sa example number 1, hahanapin ang given ay 2 points. Hahanapin natin yung gitna or yung midpoint ng line segment na yon. Sa example number 2, ang binigay is yung isang point at yung midpoint. Hahanapin natin yung kabilang or yung other endpoint. Ito example number 2, parang magiging checking natin to kung tama yung nakuha nating midpoint. So, mamaya explain ko kung bakit parang checking tong number 2. So, example number 1, alamin muna natin ano yung midpoint ng line segment ng point A and point B. So, paano yan? First, ay kung sinasabi, di ba? Ipa-plot natin sa Cartesian coordinate system. Ayan, sa Cartesian. This is the x sub 1 and y sub 1. And this is the point 2 or 2 and negative 2. Ito yung point 1 natin. Ito yung point 2. Alamin natin saan yung gitna, yung midpoint niyan. Saan yan? Hatiin natin yan sa dalawa. Parang ganun. So, dahil na-plot nyo na, puntahan natin yung formula natin. So, alamin muna natin ano yung mga variables natin. X sub 1 natin is negative 4. Yung x sub 2 natin is positive 2. Y sub 1 equals to 4. And then yung y sub 2 natin equals to negative 2. So, plug them into the midpoint formula. Substitute na natin itong mga given natin sa midpoint formula. Ano nga ulit yung midpoint formula natin? M or midpoint equals to x sub 1 plus x sub 2 divided by 2. And then, y sub 2 or y sub 1 plus y sub 2 divided by 2. Ito x-intercept or x-axis. This is the y-axis. So, plug na natin. Ano yung x sub 1 natin? X sub 1 natin is negative 4. X sub 2 is 2. Then, y sub 1 natin is positive 4. Ang y sub 2 natin is negative 2. So, let's do the math. So, negative 4 plus 2 equals negative 2, and then 4 plus negative 2 equals positive 2. Ito,
na yung final answer natin. Ang midpoint natin is -1 and 1. Alam na kung bakit naging -1 tsaka 1 to. So, -2 divided by 2. So, -1 yon. And then, 2 divided by 2 is +1. So, this is our midpoint ng line segment, no? Dalawang points na given. So, ipa-plot nyo na yon sa Cartesian, sa table. So, ayan na siya. Dito yon. Ang midpoint natin is -1 and 1. Sa example number 2 natin, ang binigay na given, itong endpoint, itong point na to, ito yung magiging point 1 natin, and then, yung midpoint, yun lang given. So, alamin natin, ano yung endpoint? Ano yung kabilang dulo ng line segment na yun? So, yun yung sa example number 2 natin para magiging checking natin siya kung tama ba yung nakuha natin. So, now, ang variables natin are as follows. Ang sub 1 natin, o yung point 1 is +2. Itong x, this will be our midpoint. Yung x-axis x-intercept ng midpoint natin is -1. And then yung y sub 1 natin, this is -2. And then ito, represented to ng midpoint natin, yung y-intercept equals to 1. So again, plug them into the midpoint formula. So kung napansin niyo, balagay niyo yung second slide natin sa midpoint formula. Ito yung pinakita ko. So, x equals to x sub 1 plus x sub 2 divided by 2, and then y equals to y sub 1 plus y sub 2 divided by 2. Ipa-plug lang natin itong mga given natin na variables. So, see? Ayan. Ito na siya. X sub 1 natin. Ulitin natin. X sub 1 is equal to +2. Y sub 1 natin, -2. X natin, o ito yung midpoint. X-intercept is -1. And then yung Y natin is equal to 1. Ito na nga yung formula natin for X-intercept para makuha natin yung other endpoint. X sub 1 natin, ito muna pala tayo. Ano yung X natin? X-intercept ng given midpoint, -1. Ito yun, -1, -1. Equals, bakit 2 to? Kasi X sub 1 natin is 2. Plus X sub 2. Ito yung nahanap natin. Yung kabilang dulo ng line or yung isang point. X sub 2 over or divided by 2. So, ito na yun sa formula. Next, ito, bakit naging -2 equals 2 plus x sub 2? -2 to kasi parang ginawa dito, cross multiplication, -1 times 2 equals -2. And then, kasi masyadong haba explanation to. Kung alam niyo para sa mga hindi nakakaalam or kung iba alam na, di ba itong -1, may imaginary yan lagi. Isa mas may mga imagine. Para gagawin natin itong fraction. So, -1 over 1 yan. Over 1. May over 1 yan. For example, imagine ninyo. So, yung 1 dito, na denominator, minultiply dito. 2 plus x sub 2. So, 2 plus x sub 2 times 1, ito na yun. So, or as simple as copy nyo na lang. Ito na lang ipag-cross multiply niyo para mas madali. In-explain ko lang kung paano nangyari ito. So, ito na nga tayo. -2 equals 2 plus x sub 2. Anong next step? Ang alam natin, ang itinuro sa atin ng mga math teachers natin from elementary, high school, and junior high to senior high school, lagi sinasabi transpose. Pero, the right or the proper way po hindi po talaga transpose. Kasi ang nangyari noon, ano ba ito? Dahil naglagay ka dito ng, pag ano yung ginawa mo sa kanan, dapat ganun din yung gagawin mo sa kaliwa. Dapat balance yan. So, dahil, ang mangyayari kasi kailangan maiwan to, ito x sub 2. Ang nangyari,
So, itong positive 2, magma-minus tayo dito ng 2. So, 2 minus 2, paki-imagine, di ba 0 yun? So, ito na lang yung matitira, x sub 2. Dahil naglalagay ka ng negative 2 dito, maglalagay ka rin ng negative 2 dito. So, negative 2 minus 2 equal, ayan na yun, mamaya na natin compute. So, negative 2 minus, or negative 2 minus 2. So, ayan yun. Pero lagi sinasabi ng mga teachers natin, di ba? Transpose, lipat sa kabila, ganun. So, yun lang, in-explain ko lang yung proper way po anon. Hindi po siya talaga transpose. Wala talagang transpose. Pero yun na lang yung nakasanayan eh. So, negative 2 minus 2, balik tayo dito, equals negative 4. So, ang naiwan is x sub 2. Ito yung hinahanap natin. So, yung x-intercept natin sa isang point na hinahanap, yung other endpoint is negative 4. Paano naman yung y-intercept? So, ganun din. I-plug natin yung mga given variables. So, yung y natin is positive 1, negative 2 x sub 1 plus y sub 2 over 2. So, 1 times 2 equals 2. Ito yung natira, negative 2 plus y sub 2. So, again, kaya na explanation ko dito, ganun din yung ginawa dito. Nagdagdag dito ng positive 2 or plus 2, maglagay din dito ng plus 2. So, negative 2 plus 2, magiging 0, matitira dito is y sub 2. Ito na yung natira dito. So, 2 plus 2 equals 4. So, ang y sub 2 natin, or y-intercept natin, is positive 4. So, ito lang yung topic natin for this week about midpoint of a line segment. Sana may natutunan kayo. Ayan, after natin makuha yung other endpoint, ipa-plot nyo na siya sa Cartesian coordinate system. So, ayan, for the checking, ganun lang siya kadali. Ito yung lesson natin for this week about midpoint of a line segment lang. So, kung may tanong kayo, mag-chat lang kayo sa GC natin. Ipo-post ang lahat ng itong video na to. Nakapost to sa Google Classroom. So, ang activity natin, I will post also sa Google Classroom. Ang activity is 1 to 5 lang. Ang 3 items doon, hanapin ang midpoint or midpoint of a line segment, and then yung number 2, hanapin yung another endpoint. Sa last number, yung number 5, bibigyan ko kayo ng 3 points, tapos hanapin nyo lang yung midpoint din ng 3 points na yon. So, simple as that. Sana may natutunan kayo, nasundan ang kung paano kunin ang midpoint of a line segment. So, have a good day, keep safe, and God bless. Thank you for listening.